Okay, wäre halt lustig gewesen, wäre jetzt trotzdem Oder kann ich den Wagen noch untersuchen? Aha. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. Okay, wir haben aber auch noch mehr. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. It's from a Chrysler. Could be important. Okay. Interessant. Interessant. Der Grüne gehört aber... Gehört er dem Eli? Weiß ich nicht. Wir rufen erstmal die Zentrale an. Und dann müssen wir, glaube ich, eh zur Gerichtsmedizin, ne? Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks. Okay, wenn das so ist, dann ist das unsere Karre. Ganz zufällig ist das unsere Karre. Ab zum Revier. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Ich meine, das Leichenschauer sollte gleich um die Ecke sein, oder? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Muller slide? For a while. He gets a free pass from me. Hä? I don't know about this. My gut says Muller. We caught him trying to destroy evidence in his backyard, and that was his car with the bloody tools in it. I Okay, never was said sein it es also? wasn't Muller. Hell, he probably killed his wife, deprived that poor kid of a mother. But he's not in immediate danger to anyone else. Rooney's a threat to every kid at Belmont. He's a peeper, Rusty. We can pick him up for something else. You really want to run that risk? Ja, können wir nicht beide? Ich meine, ihn halt, also Moller halten wir noch fest, wegen immer noch sehr verdächtig. Und Eli können wir ja sowieso wegen dem Belästigungskram, also ich hoffe, dass das nur dabei blieb, dass er nicht wirklich ne? Dass er seine Fantasien in die Tat umgesetzt hat. Muss das nicht beides gehen, dass es beide nicht freikommen? Wir haben ihn ja so gesehen auf frischer Tat beim Spannern erwischt. Oder bei, ja doch, Spannen beobachtet. Ja, das ist dasselbe bei dem. Ich will den jetzt auch nicht in Schutz nehmen, wäre ja auch falsch, aber dass wir halt genug Beweise dahingehend schon haben, dass wir den eh festhalten können und den Rest dann für unseren Herrn Moller aufsparen. Der könnte halt auch in Bezug auf die anderen Fälle noch wichtig sein, weil da passt halt die scheiß Schuhgröße. Ich will das nicht nur alles auf die Schuhgröße schieben. Aber möglich wäre es halt, dass er was damit zu tun hat. Es kommt dann halt auf die Schuhabdrücke drauf an, würde ich mal sagen. Ich meine, die wurden ja genommen. Sollten das dieselben sein, ist ein ziemlich, also ja, aufgrund von gewissen Gebrauchsspuren, gerade wenn du ja irgendwelche Steine oder sowas einlatscht, ist das doch dann sehr individuell. Okay, hier. Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Hä? Also es hat vibriert? Okay, das ist eigentlich ganz cool. Ich meine, von der Größe her würde das eigentlich passen. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches.
Ich meine, wir haben doch jetzt das Richtige, oder? Also ich kann das mittlere Stück nochmal probieren, aber es sieht mir zu dünn aus für die Wunde. Obwohl, das Muster vielleicht. Obwohl, es hat vibriert und ich drücke und es passiert nichts. Also nehme ich mal stark an, dass wir So are das we nicht Teil looking hatten. for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. Okay. War jetzt nicht ein kompletter Reinfall, aber wir haben halt ein Seil gefunden. Das Problem ist bloß, ich habe mir jetzt 0 gemerkt. Ich möchte nämlich sagen, dass es eigentlich erst das erste war, deswegen habe ich das auch genommen. Aber wenn ich dann doch mal mehr überlege, scheiße. Ich bin halt hier bloß nochmal hingefahren, weil ich der Meinung war, dass es vielleicht für die Befragung, die gleich bevorsteht, wichtig sein könnte. Ja. Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that, the coroner's. How so? You don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. If I close one eye and squint, you can just about make out. Das Ding ist, ich zumindest würde mir Gerichtsmedizin übelst interessant vorstellen. Aber ob ich das halt machen könnte, weiß ich nicht. Weil eine echte Leiche zu sehen ist schon was anderes wie in Spielen. Ich hatte das schon mal, ich habe jetzt keine direkt gefunden oder so, aber ich wollte mal zur Arbeit gehen und dann lag halt einer dann vorm Haupteingang und war noch nicht zugedeckt. Und man kriegt dann schon ein komisches, mulmiges Gefühl, weil man dann weiß, okay, das ist ein wirklich toter Mensch, der da liegt. Aber ich glaube, gerade bei so Gerichtsmedizin oder bei Mordfällen oder sowas, man stumpft in gewisser Weise ab, beziehungsweise gewöhnt sich dran. Kann ich mir gut vorstellen. So, erstmal gucken, wo der ist. Are they ready? Bowler's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. Warte mal, Moller waren 2, ne? Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. Da ist es gut zu wissen. Aber eigentlich wollte ich... Oder müssen wir beide befragen? Weil eigentlich will ich den... Bei ihm haben wir halt keine Hinweise auf unseren eigentlichen Fall. Wo ist denn hier die 2? Line-Up Gallery. Und hier darf ich nicht rein. Hey, wo ist denn Verhörzimmer Nummer 2? Interview Room 1. Wo ist denn Interview Room 2? Warte. Interview Room 2 ist hier drüben. Hä? Sehe ich die 2 nicht? Interview Room 2? Oder heißt das, ich soll hier rein? Die Pfeile sind halt komisch. Ach, da ist es. Mein Gott, rein da. Zu ihm wollte ich. Here's where we stand, Hugo. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the Army. Do you know anything about braided ropes? Some.
They're mainly used for mooring lines, hawsers, you know, that kind of stuff. We don't have much use for them in the machine shop. We use chain hoists. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. What color are your overalls? Green. We all wear green. It's a company policy. Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. So someone mugged her and then took to her with their tire iron? Please, I don't want to think about it. Wir scheinen noch bei ihm ein paar Fragen zu finden, deswegen sollten wir wahrscheinlich erstmal Eli überprüfen. Es wäre aber interessante Wendung, mehr oder weniger, wenn er ihn auch beobachtet hätte, keine Ahnung, sich den Overall von ihm geschnappt hätte, den seine Frau getötet hätte und dann halt in die Karre von ihm oder von der Frau dann das Zeug reingepackt hat, um ihn zu beschuldigen. Ja, wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee, sage ich mal so. Oder wäre eigentlich recht clever von ihm, damit er nicht selber in Verdacht kommt. Aber ich konnte hier noch nicht komplett alles abschließen, also fehlt mir bei ihm wahrscheinlich noch was. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? You down on your luck, Eli? I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. This place you worked have a name? Hennessy Marine. You can't miss the place. Big yellow letters, HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Mrs. Muller was strangled with a triple braid. Give me something, Eli. I like braid, but I didn't rope that woman. You're not hanging this one on me, partner. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. You have no job and nowhere to live by the smell of things. And you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. I saw that car coming to the parking lot late last night. Man got changed there and then put his coveralls in the trunk. I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out, cool as you like. And I went over and I picked it up. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. I can't make you for this case, but my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? That's the guy. Detective, that's him. That's the guy who parked the car, I'm sure of it. Hey, he's getting away! That's not true. I can't go to jail. Also war es doch gewesen. Wow, höchstwahrscheinlich. Das war jetzt nur nochmal abziehen. Und wir hätten das doch so rauskriegen können, ohne Verfolgungsjagd.
Ohne Verfolgungsjagd. Alter, Leute, latscht hier nicht rum. Ja, nur schießt doch mal, Mann, im richtigen Moment. Geht doch. Weil ich klebe dem doch schon fast am Arsch. Oh, natürlich erwischt es mich und nicht ihn. Ihr werdet das durch schon im Verhörzimmer festnageln können. Hätte ich wirklich erst Eli befragt und dann. Naja, dann mache auch mal, mein Freund. Ja, warum müssen das in die fucking Seiten... Ah, scheiße. Okay, das einzige Gute ist, ich glaube, wir können das halt wirklich nicht verkacken. Generell im Spiel ist es, glaube ich, halt so, man kann es nicht wirklich... Wenn da... Alter, wurde gerade von der Straßenbahn mitgenommen? It ends here, Hugo. Once we get the janitor's statement, you'll be staring down a murder charge. Hands behind your head! I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! Phelps! We captured 2 regular army. Lieutenant! Phelps, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? You're wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. あなた方の階層と名前を名乗ってください。第44大部隊所属兵だ。キスマ何様だと思ってるんだ。 See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars?